Hello dear students, welcome to the second lecture of the buyback of the share. The first lecture we discussed the meaning of the buyback. What we mean by the term is a buyback. The buyback means is a buying back its own shares. The company is buying its own shares. The process is known as the buyback. Okay, and after that we're discussing a lot of the advantages, the limitations, and what are the objectives of the buyback and what are the source of the buyback in the first lecture. And this second lecture, we are going to discuss what are the conditions of the buyback, what are the important conditions for buyback, and what are the methods of the buyback. Okay, let us start the conditions regarding the buyback. Okay, the buyback means the buying back its own shares. We buyback and the meaning exactly discuss it. A company, our quarter shares, tirichu process na buyback. A buyback in some enough reserves and diagram, security premium issue, shares issue, buyback and other provisions. Okay, and we're discussing what are the conditions regarding the buyback. Okay, what are the important conditions of the buyback? The first condition of the buyback should be authorized by the article. The article of association, the buyback in specify the company article of association, memorandum and article of association. And the clause of the buyback should be specified in the authorized article. That means article of association. That's the first important condition for the buyback should be mentioned in your article of association. A second one is company should pass special resolution general meeting. Suppose you are going to the buyback, there must be pass special resolution company pass general meeting company special resolution pass. The second condition, the company should pass special resolution in general meeting. And third one, the buyback does not exceed 25% of the paid capital or the free reserves of the company. That is paid capital. Paid capital reserve. Buyback chamber or 20% paid up capital and general amount 25% buyback that is one of the important conditions. The buyback does not exceed the 25% of the buyback paid up capital and free reserve of the company. Company paid capital reserve amount 25% buyback and buyback shares buyback 1 lakh 25% buyback and Americans buyback provisions. That is the third condition. And fourth condition, the debt equity ratio is not more than the 2:4 after such buyback. That is buyback company debt equity ratio calculate not more than 2:1. 2:1 that means 2 debt 1 equity. That's a 2:1. That is one of the another important condition for the buyback. The debt equity ratio is not more than 2:1 after such buyback. That is a fourth condition regarding the buyback. And fifth condition, all shares and other specified security are fully paid up. Redemption of preferential partly paid up shares which buyback buyback shares fully paid up. Fully paid up shares buyback considered. That means partly paid up shares or security cannot bought back the company. Partly paid up shares will buy back. Okay, that is the fifth condition regarding the buyback. Okay, once again, the first condition, the buyback should be authorized by the article. And second condition, company should pass a special resolution general meeting. And third condition, the buyback does not exceed the 25% of the paid up capital and the free reserve of the company. And the debt equity ratio is not more than 2:1 after the buyback. And fifth one is all shares and other specified securities are fully paid up. Partly paid up shares are not bought back. Cannot be bought back. Bought back. And the sixth condition, the buyback must be complete within the 12 months from the date of passing a resolution. Special resolution pass a special resolution pass buyback complete within the 12 months. Resolution pass within the 12 months buyback buyback process there's a buyback must be completed within the 12 months.
ബൈബാക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ 12 മാസം, അതായത് മീൻസ് 1 ഇയറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം പ്രോസസ്. And the securities of bought back should be physically destroyed within the 7 days after the buyback. ഫിസിക്കലായിട്ട് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരിക്കണം, നശിപ്പിച്ച് കളയണം. വിത്തിൻ 7 days ഉണ്ട് നിങ്ങളത് കളഞ്ഞിരിക്കണം. കാരണം പിന്നെ ആ ഷെയർസിൻ്റെ റെലവൻസിൽ നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ബൈബാക്ക് ചെയ്ത ഷെയർസ് പിന്നെ റെലവൻസ് പബ്ലിക്കിന് അവൈലബിൾ അല്ല അവിടെ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തിരിക്കണം വിത്തിൻ ദ 7 days ആഫ്റ്റർ ദ ബൈബാക്ക്. ദ സെക്യൂരിറ്റി ബോട്ട് ബാക്ക് ഷുഡ് ബി ഫിസിക്കലി ഡിസ്ട്രോയ്ഡ് വിത്തിൻ ദ 7 days ആഫ്റ്റർ ദ ബൈബാക്ക്. ഓക്കെ. And the 8th condition, after the completion of the buyback, the company cannot issue same kind of shares or security for the period of 12 months. നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന ഷെയർസ് നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യണം. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ സെയിം കാറ്റഗറി ഷെയർസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല വിത്തിൻ ദ 12 months. കാരണം ഒരു 24 മാസം 2 വർഷത്തേക്ക് ആ സെയിം കൈൻഡ് ഓഫ് ഷെയർസ് സെക്യൂരിറ്റീസോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ. നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യുന്ന കാറ്റഗറി ഓഫ് ഷെയർസ് പിന്നീട് അതേ കാറ്റഗറി ഷെയർസ് നിങ്ങൾക്ക് 2 വർഷത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഇസ് അനദർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഓഫ് ദ ബൈബാക്ക്. ആഫ്റ്റർ ദ കംപ്ലീഷൻ ഓഫ് ദ ബൈബാക്ക്, ദ കമ്പനി cannot issue the same kind of shares or security for the period of 12 months. Okay. And the next one is money borrowed from the financial institution, banks cannot be utilized for the buyback. നമ്മൾ നേരത്തെ ബൈബാക്കിന് സോഴ്സ് പറഞ്ഞു. 3 സോഴ്സാണ് ബൈബാക്കിന് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് പറഞ്ഞു. ഒന്നെങ്കിൽ ഫ്രീ റിസർവ്സും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം യൂസ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതർ ഷെയർസോ സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇഷ്യൂ ചെയ്യണം. അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ബൈബാക്കിന് വേണ്ടി ഒരിക്കലും ബാങ്കിൽ നിന്ന് ലോൺ എടുക്കാൻ പാടില്ല. ബൈബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് പൈസ തിരിച്ചു കൊടുക്കണം. അല്ല, നമ്മൾ പൈസ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുത്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം. നിങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഏത് ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കുകയാണ്, അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കണം. പൈസ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ബാങ്കിൽ നിന്നോ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്നോ ഒരിക്കലും പൈസ കടം വാങ്ങിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല. ബൈബാക്ക് അത് അലോ ചെയ്യുന്നത് ബൈബാക്ക്. ദ മണി ബോറോഡ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക്സ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ cannot be utilized for the purpose of the buyback. Okay. And the last one is the company default in filing of annual return, preparation of the final account, whose account do not reflect the true and fair, also not permit the buyback of share. ഇനി ചില കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്ത കമ്പനീസ്, അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത കമ്പനീസുകൾ, അല്ല ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്ത കമ്പനീസ്, ഇവർക്കൊന്നും ബൈബാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള പ്രൊവിഷൻസ് ഇല്ല. അപ്പോൾ ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യും, അതുപോലെ അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാ വർഷം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന കമ്പനീസിന് മാത്രമേ ബൈബാക്കിനുള്ള ഗ്രാൻഡ് കമ്പനീസ് ആക്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. ദീസ് ആർ ദ കണ്ടീഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബൈബാക്ക്. ഓക്കെ, വൺസ് അഗെയിൻ, what do you mean by this buyback? The buyback means is a process of buying its own shares. കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്ത ഷെയർസ്, ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് ആയിരിക്കും നോർമലിയോട് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക. അത് തിരിച്ചെടുക്കുന്ന പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ബൈബാക്ക്. Okay, and we are discussing a lot of the condition regarding the buyback. That means the first condition, the buyback should be authorized by the article specified here. A company should pass special resolution, dramatic, but special resolution essential for the completing the process of the buyback. And the buyback does not exceed the 25% of paid capital reserves. That's another very important clause. It cannot be exceed the 25%. And another one is the debt equity ratio. After the buyback, the debt equity ratio is not more than 2:1. And all shares will be the fully paid up. Partly paid share cannot be used for the buyback. And the buyback process must be complete within the 12 months. And the shares bought back will be destroyed within 7 days after the buyback. Then after the completion of the buyback, the company cannot issue the same category of shares for the period of 24 months. Then money borrowed from the banks and financial institution cannot be utilized for the purpose of the buyback. അപ്പോൾ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ബൈബാക്കിന് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പാടില്ല. And suppose a company make a defaulting in the filing of annual returns and the preparation of final account. Such category of the companies not be permitted to issue the buyback. That means also അതായത് കമ്പനീസ് ആനുവൽ റിട്ടേൺസ് ഫയൽ ചെയ്യാത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാത്തവർ ഇവരെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കലും ബൈബാക്ക് പ്രൊവിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നില്ല. ദീസ് ആർ ദ എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ റിഗാർഡിംഗ് യുവർ ദ ബൈബാക്ക്. ഓക്കെ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വാട്ട് ആർ ദ മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ബൈബാക്ക്? Normally, there are 2 methods of the buyback. The first one is through the tender offer and another one is from the open market. ഈ 2 രീതിയിലാണ് ബൈബാക്ക് കമ്പനീസ് ചെയ്യാറ്. ഒരു കമ്പനി ബൈബാക്കിന് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് 2 മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. വൺ ഈസ് ത്രൂ ദ ടെൻഡർ ഓഫർ ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, ദ വി ഡിസ്കസിംഗ് ദ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ത്രൂ ദ ടെൻഡർ ഓഫർ. ടെൻഡർ ഓഫർ മീൻസ് നിങ്ങൾ കമ്പനി ബൈബാക്കിന് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം എന്ത് ചെയ്യും? നോർമൽ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലൂടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് കൊടുക്കും അല്ലേ? നിങ്ങൾ ഇത്ര പ്രൈസിന് ബൈബാക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇത്ര മീൻസ് ക്വാണ്ടിറ്റി നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കും?
ന്യൂസ് പേപ്പറിലൂടെ പരസ്യം കൊടുക്കും. ആ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇസ് എ ടെൻഡർ ഓഫർ. ദാറ്റ്സ് എ ഫസ്റ്റ് important method for the buyback. That means the tender offer. That means the company has to make the public announcement in national daily newspapers and mention all the material information such as maximum price, quantum of share proposed to be bought back, etc. അത് നിങ്ങളുടെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അല്ലെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്നത് വാങ്ങിക്കുക, നമുക്ക് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ അവരെല്ലാം ഷെയർസ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് മുഖേന പാസ് ചെയ്യണം. That is a tender offer. And the letter of offer shall be sent to the members so as to reach shareholders before opening the offer. നിങ്ങളുടെ ഈ ഡേറ്റ് എന്നാണ് നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ആ ഡേറ്റിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആരെ നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം. ദെൻ അതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾ സെപ്പറേറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ആ ഷെയർസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ബോട്ട് ബാക്ക് ബൈബാക്കിൻ്റെ പ്രോസസ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ അക്കൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്. എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് അതിൻ്റെ പറയാം. ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഈസ് escrow account. The letter of offer shall be sent to the members so as to reach shareholders before opening the offer. ഇത് നിങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആരെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരിക്കണം. ദെൻ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്പൺസ് അക്കൗണ്ട് ആണ്, ദാറ്റ് ഇസ് എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്. എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും. ദെൻ വാട്ട് ഇസ് എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്? പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട്, വാട്ട് ഈസ് escrow account? Escrow means literally means it's a contract or bond deposed with third person to perform its obligation. അത് നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഇനഫ് പൈസ ഉണ്ടായിരിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈബാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ സോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്ന് നമ്മൾ ഫ്രീ റിസർവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ഷെയർസ് സൃഷ്ടിക്കണം. അപ്പോൾ നോർമലി ബൈബാക്കിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദ കമ്പനി റെക്യൂർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ്, ഒരു കമ്പനി ബൈബാക്കിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ബൈബാക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ടെൻഡർ ഓഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ബൈബാക്ക് നടത്താൻ വേണ്ടി ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്. അല്ല നിങ്ങൾ ബൈബാക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പബ്ലിക് ത്രൂ ടെൻഡർ ഓഫറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ കൂടെ നിങ്ങളുടെ മെമ്പേഴ്സിനെ അറിയിച്ചു. ദെൻ അവരൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഷെയർസ് തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. ആ അക്കൗണ്ട് പറയുന്ന പേരാണ് എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്. ഇനി ദ കമ്പനീസ് ഈസ് റെക്യൂർഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് 25% ഓഫ് കൺസിഡറിംഗ് പേയബിൾ ഫോർ ദ ഷെയർസ് ടു ബി ബോട്ട് ബാക്ക് അപ് ടു ദ 100 crores. അതായത് 25% നിങ്ങൾ അതിൽ deposit ചെയ്തിരിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് എ മിനിമം ബാലൻസ്. ദ കമ്പനി റിക്വയർഡ് ടു ഡെപ്പോസിറ്റ് an amount equal to 25% of consideration. നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന വാല്യൂവിൻ്റെ 25% നിങ്ങൾ അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. or that means is the consideration payable for the shares to be bought back up to 100 crores. 100 കോടി വരെ നിങ്ങൾക്ക് എത്താം. അതിൽ 25% നോർമലി 25% നിങ്ങളുടെ അക്കൗണ്ടിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് ആ കണ്ടീഷൻ പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് എ ഫസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ് ഇസ് എ ടെൻഡർ ഓഫർ. വൺസ് അഗൈൻ നിങ്ങൾ ബൈ ബാക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മെത്തേഡാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. One is through the tender offer, another one is open market operation. We are discussing tender offer. The tender offer means just informing your shareholders. Your shareholders informed here. There you are ready for the buyback and this such category of shares and this price, your quarter price. That will inform in the process. That is a tender offer. Then tender offer ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവർ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ആർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും, നിങ്ങളുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അറിയിച്ചിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു അക്കൗണ്ട് ആവശ്യമാണ്. ഈ ബൈബാക്ക് നടന്നുണ്ടെങ്കിൽ അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും. ആ അക്കൗണ്ടിന് പറയുന്ന പേരാണ് ദാറ്റ് ഇസ് എസ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്. That is a part of escrow account. Escrow account means literally means is a contract or bond deposit third person to perform the obligation. നിങ്ങളുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻസ് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടാണ് എക്സ്ക്രോ അക്കൗണ്ട്. ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിങ്ങൾ മിനിമം ബാലൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ് മീൻസ് 25% ഡെപ്പോസിറ്റ്. നിങ്ങൾ ആ എമൗണ്ടിൻ്റെ 25% അപ് ടു 100 കോടി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് provisions ഉണ്ട്. That is the first important method is the tender offer. The tender offer means you just give the information to the shareholders through the newspapers or the morning dailies, national dailies looടെ നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യണം. That is the first method, that is a tender offer. And the second method is a buyback from the open market operation. The second method is buyback. നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിലൂടെ വാങ്ങിക്കും. ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിലൂടെ വാങ്ങിക്കും. The first two important options are available from the open market operation. The first is through the stock exchange. Stock exchange മുഖേന വാങ്ങിക്കാം. Otherwise through the book building process. These are the two important options are available through the open market. Stock exchange, that means secondary market ആണ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. നിങ്ങൾക്ക് ബൈബാക്ക് നടത്തണമെങ്കിൽ നേരിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഷെയർസ് സെക്കൻഡറി മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ, അതിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും. അണ്ടർ ദിസ് മെത്തഡ് ദ കമ്പനി ക്യാൻ ബൈ ബാക്ക് ഇറ്റ് ഷെയർസ് അറ്റ് എ പ്രിവൈലിംഗ് ക്വാർട്ടർ പ്രൈസ് ഇൻ സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാം. ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ ടെൻഡർ ഓഫർ ചെയ്യാണ്ട് നേരെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാം. ആ പ്രൈസിന് നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് എലമെന്റ് ഇസ് സ്റ്റോക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച്. ആൻഡ് സിമിലർലി സെക്കൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ത്രൂ ദ ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ്. ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് യൂസ് ചെയ്യാം.
Under the book building process, the shareholders offer their share at a price at which they are willing to sell their share with which a price band specified by the company. ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആകുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസ് അവർ സ്പെസിഫൈ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും, എത്ര പ്രൈസിനാണ് അവരവരുടെ ഷെയർസ് വിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദെൻ ആ സെൽ ദെയർ ദ ഷെയർ വിത്തിൻ ദ പ്രൈസ് ബാൻഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. കമ്പനി പറയുന്ന ഏത് പ്രൈസ് ലെവലിലാണ് അവർ വിൽക്കാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങൾ അറിയിക്കും. അത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വേണമെങ്കിൽ ഷെയർസ് വാങ്ങിക്കാം. ദാറ്റ് മീൻസ് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് ആണ് അവിടെ. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഓഫർ ദെയർ ഷെയർ അറ്റ് എ പ്രൈസ് അറ്റ് വിച്ച് ദേ വില്ലിംഗ് ടു സെൽ ദെയർ ഷെയർ വിത്ത് എ പ്രൈസ് ബാൻഡ് സ്പെസിഫൈഡ് ബൈ ദ കമ്പനി. കമ്പനി പ്രൈസ് ബാൻഡ് പറയും, പക്ഷേ എത്ര പ്രൈസിനാണ് ഞങ്ങൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരും നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഇൻഫോം ചെയ്യും, അവരൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വാങ്ങിക്കാം. അതായത് സെക്കൻഡ് മെത്തേഡ് ഇസ് ഫ്രം ദ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ്. അവിടെ ഓപ്പൺ മാർക്കറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് ബിൽഡിംഗ് പ്രോസസ് മുഖേന വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, ദീസ് ആർ ദ ടു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് ദ buyback. The first one is through the tender offer, another one is open market operation. Okay, so let me conclude. The first we discuss what are the conditions of the buyback, and before that what do you mean by the term is a buyback. The buyback is a process of buying its own shares. നിങ്ങൾ കൊടുത്ത ഇക്വിറ്റി ഷെയർസ് നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വാങ്ങിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ബൈബാക്ക് എന്നുകൊണ്ട് പറയുന്നത്. ബൈബാക്ക് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവർക്ക് പൈസ കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പൈസ കൊടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ റിസർവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് യൂസ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അതർ ഷെയർസ് സ്പെസിഫൈഡ് സെക്യൂരിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം. And we're discussing what are the important conditions for the buyback. And the first condition is the buyback should be authorized by the article of association specifies it. And second condition, the company should pass special resolution in the general meeting. And third one is the buyback does not exceed the 25% of the paid up capital or the free reserve of the company. And fourth condition, the debt equity ratio after the buyback should not more than the 2:1. That's the fourth condition. And fifth condition, all the shares, other specified security fully paid up. The partly paid shares cannot be bought back by the company. This all shares must be the fully paid. And the buyback must be completed within the 12 months from the date of passing special resolution. The process 12 months complete. And the shares must be destroyed within the 7 days after the buyback. So back by the security should be physically destroyed within the 7 days after the buyback. Then after the completion of the buyback cannot be allowed the same category shares for the period of the 12 months. And the monies borrowed from the bank, the financial institution, cannot be used for the purpose of the buyback. A company defaulting the filing the returns and the preparation of final accounts, such category companies are not permitted to buy back its own shares. These are the conditions regarding the buyback. And these are the methods. The first method through the tender offer, and second method is from the open market operation. The tender offer means just informing you the shareholders through the newspapers or the morning daily. You are willing to buy back at such category shares at quoted price. For this purpose, you are opening a separate account. The account is known as escrow account. Escrow account literally means it's a obligation. That means a contract bond deposited within a person for performing the obligations. And normally, as per the point of the buyback, they're depositing the 25% of the amount of the consideration, the maximum up to rupees 100 crores. So that is the rules of the tender offer. And second method is a buyback open market. Can be buy the shares from the open market. That means directly from the stock exchange. The first offer is the stock exchange. Stock exchange. That is the first one under this method is company buy back its shares through the quoted price from the stock exchange. And another one is the book building process. And here there is a shareholders are offer their shares at a price which they are willing to sell the share within a price band and specified by the company. But shareholders informs you ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസ് വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രൈസ് നിങ്ങൾ ഇൻഫോം ചെയ്യും. അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൈസ് കോട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കാം. These are two important methods are used for the buyback. The one is through the tender offer, another one is the open market operation. These are the two important methods. So once again, what is the buyback? The buyback means the buying its own shares. That means it's a restructuring of the capital structure or cancellation of the shares or the reduction of your share capital. That process is known as the buyback. These are the sources of the buyback. So these are the methods of the buyback. The first method is the tender offer. Another one is the open market operations. Okay, these are two important methods regarding the buyback. And now before that must be familiar what are the conditions regarding the buyback. That's 11 conditions regarding the buyback. We already discussed the different methods and the conditions in this lecture. Anyway, thank you.
Thank you so much. Thank you for watching.